Assalamu alaikum. Welcome to BD Nursing YouTube channel. Today, my topic. Number 1. What is microbiology? Number 2. What is parasitology? Introduction to microbiology. Microbiology. অণুজীববিজ্ঞান হলো জীববিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে অণুজীব নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাইক্রোবায়োলজিতে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তা হলো Virology, fungi, parasitology, bacteriology, immunology, etc. Definition of microbiology. The word microbiology derives from three separate words. Micro means small, bios means life, logos means knowledge. So, literally microbiology means the study of small living things. Microbiology may be defined as the science that deals with the study of small living organisms, either microscopic or submicroscopic creatures. মাইক্রোবায়োলজি শব্দটি তিনটি পৃথক শব্দ থেকে এসেছে। মাইক্রো অর্থ ছোট, বায়োস অর্থ জীবন, লগোস অর্থ জ্ঞান। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে মাইক্রোবায়োলজি মানে ছোট জীবের অধ্যয়ন। মাইক্রোবায়োলজিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে বিজ্ঞানের শাখা ছোট জীবন্ত প্রাণীর অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত হয় মাইক্রোস্কোপিক বা সাব অণুবীক্ষণিক প্রাণী। Introduction to parasitology. পরজীবীবিদ্যার ভূমিকা। এটি জীববিজ্ঞানের একটি শাখা যা পরজীবীবাদের অধ্যয়ন নিয়ে কাজ করে, অর্থাৎ একটি জীবের অন্য জীবের উপর নির্ভরশীলতার একটি ঘটনা। অন্য কথায়, পরজীবীবিদ্যাকে পরজীবীদের অধ্যয়ন এবং তাদের হোস্টের সাথে তাদের সম্পর্ক হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। Definition of parasitology. Parasitology may be defined as the branch of science that deals with parasites. পরজীবীবিদ্যাকে বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা পরজীবী নিয়ে কাজ করে। Definition of parasite. The term parasite came from the Greek parasilos, meaning eating at the side of, or at the same table. Common parasitic infection in Bangladesh. Parasitic disease name. Giardiasis, filariasis, Kala-Azar, malaria, onchocerciasis, amoebiasis, loiasis. Please subscribe now, BD Nursing YouTube channel.